Light is also their enemy here. Daylight brings the threat of attack drones, so it's hard to collect casualties from the front line. Dark is when they bring most wounded out, to medics hiding in the tree line. The other light flashes from enormous bombs hitting the village of Orlivka and around. A tiny place of outsized consequence. It's Ukraine's defensive line, but Russia is raging hard for a breakthrough. The flash is constant, a 7-mile slog from there to here for the wounded. С утра было много. Да. 6 чи 4. Мы двух Артём. Тяжелый просто был. По-разному, смотря какой день. Вот сейчас сравнительно мало раненых. У них больше техники, больше оружия, больше людей. И в этом основная проблема. They wait underground for the radio to say who, when, where. It feels almost mundane, often hours of silence. Очень нравится мне это место. The thump of shelling hidden by TV series. Дрони – це дуже велика проблема зараз. Це фактично днем, це дуже рідко, коли вивозять, в основному вночі. Ну і днем стараються вивозити, коли вже дуже важкі, але так. Then it is time. Стане через скільки і хто має привезти? They never really know what they'll find until they get there. And they too are targets. But along this eastern front, these slick routines carry on. Minus one key thing: hope. Because of the intensity of the fighting here, this happens all night, every night. The desperate race to use dark, the cover of night, to get the wounded to hospital as fast as possible. Here comes some more. From one Humvee to another, the wounded of a war they're losing because the US is dropping out. The force of a blast appears to have broken his upper arm. It's going to be a painful drive until the drugs kick in. Бодь! Помалесенько, без ям, поїхали. He says he only had stitches out 4 days ago from another injury, a Russian attack drone ripping into their armoured vehicle 2 weeks ago. One of the 5 men hit inside then is still in hospital. Tonight, it was also drones. Але нас чекали, ми тільки доїхали, нас чекали. Другу групу заводили теж, дрони. За нами вже їде евак, ми вийшли, нема. А його б'ють і все, що можна. Я тільки чую яка з моєї сторони. Я впав так і в камеру, чую, руки не чувствую, але чувствував, що пальцями можу шевелити. Значить ще є на місці. А тут, я думаю, підвільняють, правда? Так, але нічого прям такого, що може серйозно не Слава Богу. Тобі дуже похватило, що поняв, артерії не заділи. When they get to the hospital, all is blacked out and we cannot even film the doors. Russia is scouring the front lines for any part of the medical chain to hit, to make help harder and further away, just like American money. En el extranjero, Putin y Rusia están invadiendo Ucrania y generando caos en Europa y más allá. Si alguien en esta sala piensa que Putin detendrá en Ucrania, le garantizo, no lo hará. Pero Ucrania puede detener a Putin. Ucrania puede detener a Putin si estamos del lado de Ucrania y le damos las armas que necesita para defenderse.
Eso es todo lo que Ucrania pide. No piden soldados estadounidenses. De hecho, no hay soldados estadounidenses en guerra en Ucrania. Estoy decidido que se mantenga así. Ahora, la asistencia a Ucrania está siendo bloqueada por aquellos que quieren alejarse de nuestro lugar de liderazgo en el mundo. Hace tiempo, un presidente republicano, Ronald Reagan, dijo: señor Gorbachev, derribe este muro. Ahora, mi predecesor, un expresidente republicano, le dice a Putin, y cito: haga lo que quiera. Y lo cito. Un expresidente dijo eso, cediendo a un líder ruso. Es inaudito, es peligroso y es inaceptable. Estados Unidos es un miembro fundador de la OTAN, la alianza militar de naciones democráticas creada luego de la guerra mundial para evitar la guerra y mantener la paz. Hoy apoyamos a la OTAN más que nunca. Le damos la bienvenida a Finlandia el año pasado. Y esta mañana Suecia se unió oficialmente y su ministro está aquí esta noche. Póngase de pie. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y ellos saben pelear. Señor primer ministro, bienvenido a la OTAN, la alianza militar más fuerte que el mundo haya visto. Se lo digo al Congreso. Debemos estar enfrentados a Putin. Envíeme una seguridad nacional bipartidaria. La historia nos está mirando. Si Estados Unidos se aleja, pondrá a Ucrania en riesgo. Europa está en riesgo. El mundo libre estará en riesgo, dándole fuerza a otros para hacer lo que quieran para hacernos daño. Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco hace tiempo, es simple. No nos alejaremos. No cederemos. Yo no cederé. En sentido literal, la historia nos está mirando. La historia está mirando. Como la historia miró hace 3 años, el 6 de enero, cuando insurrectos irrumpieron en esta Cámara y amenazaron la democracia. Muchos de ustedes están aquí hoy. Que se sepa, un informe de la inteligencia de la OTAN, compartido en exclusivo con CNN, estima que Rusia está produciendo casi 3 veces más municiones y artillería que Estados Unidos y Europa juntos, antes de lo que se espera sea otra ofensiva rusa contra Ucrania este año. Según dijo un alto funcionario de inteligencia europeo, Rusia está produciendo aproximadamente alrededor de 3 millones de municiones al año, mientras que Estados Unidos y Europa tienen la capacidad de generar solo alrededor de 1,2 millones de municiones anualmente para enviar a Ucrania. La escasez de artillería de Ucrania ocurre quizás en el momento más peligroso para Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. Y más cuando el dinero de Estados Unidos para asistir a Ucrania se ha agotado y la oposición republicana en el Congreso de Estados Unidos ha detenido efectivamente cualquier ayuda económica. Massive explosions as the Russians were driving Ukrainian forces out of Avdiivka on the Eastern Front. After their retreat, Kiev's ground troops saying Vladimir Putin's air force has become a lot more effective thanks to a special weapon. The enemy used their aircraft a lot, attacking with cab bombs. Before they advance, they clean up the area ahead of them with cab bombs. CAB stands for Correctable Air Bomb, old unguided bombs retrofitted with wings that unfold and a precision guidance kit using Russia's version of GPS. The impact has been to give Russia additional firepower, particularly very heavy firepower, so it's a lot more explosive than an artillery shell or a rocket. So essentially almost a kind of
DIY style version of an American glide bomb kit. You can see the bombs in flight here, their wings already extended. The wing kits allow the Russians to release the bombs further away from the front lines and out of range of Ukraine's short-distance air defense systems. The bombs then glide dozens of miles to their targets. With devastating effects, the Ukrainians say, the Russians dropping large quantities of bombs weighing between 500 and 3,000 pounds, able to annihilate even hardened Ukrainian positions. Their goal is not only to hit our frontline positions, but guided glide bombs are also flying further behind our defenders to hit rear command posts, rear supplies, ammunition, and so on. The aerial bombs are huge. This is a medium-sized one that didn't explode when dropped on a house near the Eastern Front. And the Russians say they're just getting started. Defense Minister Sergei Shoigu saying Moscow will drastically ramp up production of the wing and guidance kits on a recent visit to the factory making them. It's a form of munition that Russia has potentially in very large quantities, and it enables their fighter aircraft, which so far have been fairly ineffective in the war, to contribute really heavy firepower to the ongoing Russian push against Ukrainian lines. The Ukrainians say the only way they can stop Putin's glide bomb blitz is with more long-range air defense systems. And they hope soon with US-made F-16 fighter jets that could help push Russian aircraft even further away from the front lines.